Judith Sargent Murray, one of the best-known 18th century female essayists and letter writers, was born on May 1st, 1751, the oldest of 8 children of the wealthy merchant family of Winthrop Sargent and Judith Saunders Sargent. Murray is remembered as a pioneer in the movement for women's education and as an advocate of equal opportunity for women. She was exceptionally well educated for a young woman of her day. Her father insisted that she be tutored in the classics, along with her brother Winthrop, as he was being prepared to enter Harvard University. Judith began to write poetry as a teenager. She married merchant mariner John Stevens in October of 1769. During her marriage to Stevens, Murray became involved in the liberal religious currents of the day. She and Stevens converted from Congregationalism to Universalism. John Stevens died in 1786, and 2 years later she married John Murray, a Universalist minister. 주디스 sargent Murray의 생애. 가장 잘 알려진 18세기 여성 수필가이자 서간문 작가 중 한 명인 주디스 sargent Murray는 1751년 5월 1일 부유한 상인 가정에서 윈트롭 사전트와 주디스 사운더스 사전트의 8자녀 중 맞이로 태어났다. 머레이는 여성교육운동의 선구자이자 여성에 대한 기회균등의 주창자로 기억된다. 그녀는 당대의 젊은 여성으로는 이례적으로 교육을 잘 받았는데 그녀의 아버지는 그녀의 남동생 윈트롭이 하버드 대학교에 입학할 준비를 하고 있을 때 그녀에게 남동생과 함께 서양 고전학 가정교습을 받을 것을 고집했다. 주디스는 10대 시절에 시를 쓰기 시작했다. 그녀는 1769년 10월에 해상무역상 존 스티븐스와 결혼했다. 스티븐스와의 결혼 생활 동안 머레이는 당대의 자유주의적 종교 흐름에 가담하게 되었다. 그녀와 스티븐스는 조합교회주의에서 보편구제설로 개종했다. 존 스티븐스는 1786년에 사망했고 2년 후 그녀는 보편주의 목사 존 머레이와 결혼했다. Spotted eagle rays are magnificent fish that can be found among coral reefs and shallow tropical waters all over the planet. They are not round in shape but extremely angular with a body shaped more like a diamond. The width may be twice as wide as their length, and their tail can be very long if undamaged. They school in large groups to cross open water, flying through the water and sometimes leaping completely into the air to escape pursuit. It is not considered a good food fish, and when caught, makes loud sounds and should be treated with extreme caution because of its poisonous tail spines. The white spots and rings covering the upper surface help to identify the species. The spot and ring patterns seem to be different for each animal. Photographic analysis has shown that these patterns can be used much like fingerprints to identify different individuals. 얼룩배 가오리. 얼룩배 가오리는 지구 전역의 산호초와 수심이 얕은 열대지역 바다에서 발견될 수 있는 멋진 물고기이다. 그것은 둥근 모양이 아니라 다이아몬드 모양에 더 가까운 몸 모양으로 매우 각이 져 있다. 너비가 길이보다 2배 넓을 수도 있으며 꼬리는 온전하다면 매우 길 수 있다. 그것들은 대집단으로 떼를 지어 연안에서 멀리 떨어진 바다를 횡단하며 물속을 날고 때로는 추격을 피해 완전히 공중으로 뛰어오르기도 한다. 그것은 좋은 식용 물고기로 여겨지지 않고 잡히면 큰 소리를 내며 독이 있는 꼬리 지느러미 가시 때문에 매우 주의해서 다루어야 한다. 표면을 덮고 있는 흰색 반점과 고리 모양은 이 종을 식별하는 데 도움이 된다. 반점과 고리 모양의 패턴은 개체마다 다른 듯 보인다. 사진 분석 결과 반점과 고리의 이러한 패턴은 지문과 매우 흡사하게 서로 다른 개체를 식별하는 데 사용될 수 있다는 것을 보여주었다. Marcus Vitruvius was a Roman architect and a military engineer under Julius Caesar. He is most famous as the author of the Architectura, which consisted of 10 books on architecture.
consisted of 10 books on architecture. Vitruvius was an admirer of Greek architecture and wished to preserve the classical tradition in the design of temples and public buildings. He saw that the success of architecture was based on the deep understanding of different sciences, arts, and nature. In De Architectura, he included some practical suggestions for finding groundwater. One of these examples required a person to lie on his stomach before sunrise, placing his chin on the ground to look for rising vapors. Vitruvius also provided a table of soil types, which included the amount and taste of groundwater that one could expect from each soil type. In his final years, he was granted a pension by the Roman Emperor Augustus, to whom the Architectura was dedicated. 로마 시대 건축가 겸 군공학자 마르쿠스 비트루비우스. 마르쿠스 비트루비우스는 로마 시대 건축가이자 줄리우스 시저 휘하의 군공학자였다. 그는 건축에 관한 10권의 책으로 구성된 디 아키텍투라의 저자로 유명하다. 비트루비우스는 그리스 건축의 숭배자였고 신전과 공공건물의 설계에 있어서 고전적인 전통을 보존하기를 원했다. 그는 건축의 성공은 여러 과학, 예술, 그리고 자연에 대한 깊은 이해에 기초한다고 보았다. 그는 The Architectura에 지하수를 찾기 위한 몇 가지 실용적인 제안을 포함시켰다. 이 사례 중 하나는 해가 뜨기 전에 배를 깔고 엎드려서 턱을 땅에 대고 떠오르는 증기를 찾으라고 했다. 비트루비우스는 토양 유형 표도 제공했는데 거기에는 토양 유형별로 예상할 수 있는 지하수의 양과 맛이 포함되었다. 말년에 그는 로마 황제 아우구스투스로부터 연금을 받았고 그에게 디 아키텍투라가 헌정되었다. William Caxton was born in Kent, though probably not as Drood, which has been suggested as his birthplace. After his apprenticeship as a mercer, Caxton moved to Bruges, the foremost center for trade between the English and the Flemish, and built up a textile business there. Eventually, he was appointed governor of the English nations at Bruges. As part of his official functions, he took part in foreign trade negotiations for the English government. In 1471, presumably after resigning his office, Caxton went to Cologne. In the course of a stay of some 18 months in Cologne, he learned the technique of printing, possibly participating in the production of an edition of Bartholomaeus Anglicus's De Proprietatibus Rerum. After returning to Bruges, Caxton established a press and produced the first printed English book, the Recueil of the Historie of Troy. His own translation from the French, begun in 1469 and encouraged by Margaret, Duchess of Burgundy. 인쇄업자 윌리엄 캡스턴. 윌리엄 캡스턴은 켄트에서 태어났으며 아마도 그의 출생지로 제한된 스트루드에서 태어나지는 않았을 것이다. 포목상으로서의 도제 생활 후 캡스턴은 잉글랜드인과 플라망인들 간 무역의 주요 중심지인 브루지스로 이사해 그곳에 섬유사업체를 세웠다. 결국 그는 브루지스의 Governor of the English Nation으로 임명되었다. 그의 공식적인 직무의 일부로서 그는 영국 정부를 위한 대외 무역 협상에 참여했다. 1471년에 아마도 그는 관직을 사임한 후 캡스턴은 콜론으로 갔다. 콜론에서 약 18개월 동안 체류하며 그는 인쇄기술을 배웠고 아마도 바르톨로메우스 앵글리쿠스의 De Proprietatibus Rerum 판본의 제작에 참여했을 것이다. 브루지스로 돌아온 후 캡스턴은 출판사를 설립하고 최초의 인쇄된 영어 서적인 The Recueil of the Histories of Troy를 제작했는데 이것은 1469년에 시작해서 벌건디 공작부인 마거렛의 격려를 받아 자신이 프랑스어문을 번역한 것이었다. La Digue, with its dramatic sculptured granite rocks and very beautiful beaches, is a laid-back, inviting island in the sun. It lies 50 kilometers northeast of Mahe,
4 kilometers east of Praslin and is the fourth largest of the granitic islands in Seychelles. The 10 square kilometers island is almost completely encircled by coral reef and has no natural harbor. A jetty has been built at La Passe on the west coast, and recently a breakwater has been constructed to provide more shelter, particularly during the northwest monsoons. The island is about 6 kilometers long, a little over 3 kilometers wide, and rises up to 332 meters at Nid Aigle, Eagle's Nest, the highest peak. Marion Dufresne, in his ship La Digue, made the first recorded discovery of this picturesque island in 1768, and the French took formal possession of it in 1771. Amid the green vegetation, streams and swamps, the worst thing the early settlers had to contend with was the crocodiles, and they were soon wiped out along with the tortoises. 라디그 섬. 인상적이고 조각 같은 화강암 암석과 매우 아름다운 해변이 있는 라디그는 태양이 가득한 느긋하고 매력적인 섬이다. 그것은 마해에서 북동쪽으로 50km, 프라슬린에서 동쪽으로 4km 떨어져 있으며 세이셸에서 네 번째로 큰 화강암 섬이다. 100제곱킬로미터의 섬은 산호초로 거의 완전히 둘러싸여 있으며 자연항이 없다. 부두가 서쪽 해안의 라파스에 세워졌고 특히 북서 계절풍 기간 동안에 더 많은 대피처를 제공하기 위해 최근에 방파제가 건설되었다. 이 섬의 길이는 약 6km, 폭은 3km가 약간 넘고 가장 높은 봉우리 독수리 둥지인 니다이글레이에서 333m까지 솟아있다. 메리언 드 프레슨은 자신의 배인 라디그에서 1768년에 이 그림 같은 섬을 기록상 처음으로 발견했고 프랑스인들은 1771년에 이 섬의 공식적인 소유권을 얻었다. 푸른 초목, 개울, 늪 가운데서 초기 정착민들이 싸워야 했던 최악의 것은 악어였고 그것들은 거북과 함께 곧 완전히 소멸되었다.